module number 6, and if later right in the module number 8, I would recommend you guys to think about the final project. Okay. After the second group assignment, you guys will have some kind of view about like what you're gonna do about the final project, and we will talk about that later. I will prepare for that very carefully, and this year I'm pretty sure that based on the experience of the class before you, so this year everything will be much better. Okay, and I prepare for you guys for Miss Lanius topic about the SPSS also. So I hope that in this year, if some students are available and you guys can take a look on, you guys can just do some practice about how to run the thing on SPSS. I guess that will be very fine. Okay. Okay, that will be it. That will be it. Any other question? Any other question about the today's session or something? Or I received some kinds of email from the student, and they say like some of the contents of the class is too difficult for them to understand, and they asked me for about like what would be, is there any kind of the way that I can provide some kinds of Vietnamese slide, PowerPoint slide. I would say like it's okay if you really don't understand about the content and you really want to see like how it look like for the Vietnamese version of the slide. So I got it here. But I have to say like not as long as the thing that I provided. It's not so good compared to the English version of the class. And also another thing I recommend you guys, if you not really understand about all the contents of the class, I know that it's very challenging about the some of the mathematics and some of the kind of data analytic theories and also the idea behind that. So I recommend you guys just go directly into my book. Okay, not my book, but like my Google Drive, where we say our book. And before the class begins, I would recommend you to read the book. I recommend you to really read the book, spend time for reading the book, even when it may be a little bit long, but that's very helpful, I'm pretty sure. And that's all the thing I normally do, even when I'm still a kind of like a university student. I still have to do it. I keep going to do it when I'm still in bachelor degree, like you guys, when I was like a master student, and even like later for my PhD program, I still had to read the book. So there's no way that you guys can totally understand about all the contents of the class with just the slide. Okay, with just the slide. This is the short version of the book. So of course they have eliminated and they omit some kinds of detail, very detailed thing they didn't just provide here. And if you really want to understand it clearly and you want to see like how they explain everything clearly about the contents of the course, you have to read the book. Okay, so that's what I really recommend you to first of all think about the way for you to totally understand about the class. Second of all, maybe I'm agree. So like in maybe today I will create a kind of like Google Drive folder, and then I will keep it here. So I will post on the Vietnamese version of my slide. Okay, if you really want to see it, so I will put them all over here, so you can see how it works. But I recommend you guys to read it in English. Riêng cái môn này, thầy nói này, riêng môn này, môn thống kê, các môn về data đó, thì data thì phần lớn là thầy nghĩ các bạn nên đọc tiếng Anh luôn, đừng đọc tiếng Việt. Vì dịch ra tiếng Việt nó buồn cười lắm. Dịch ra tiếng Việt nó cực kỳ khó hiểu. Ví dụ giá trị kỳ vọng, giá trị dụ ước lượng điểm, giá trị như là không bị lệch. Những cái từ này dịch trong tiếng Việt thì người ta dịch như thế, nhưng mà so với tiếng Anh nó cực kỳ dài dòng và nó rất là khó hiểu.
Mọi người nếu không tin thì đọc những cái bài mà của tiếng Việt á, mà đọc những cái giáo trình của tiếng Việt á, mọi người hãy cảm thấy là vui khi mình học bằng tiếng Anh nha. Bạn mà đọc những cái giáo trình của tiếng Việt, nếu như các bạn đi qua trường và trường kinh tế chẳng hạn, bạn đọc á, xem slide bằng tiếng Việt và đọc những cuốn sách giáo trình bằng tiếng Việt á, bạn sẽ thấy rằng là có nhiều nội dung thầy nói thiệt hồi xưa thầy hiểu rồi nghe, cái thầy đọc xong cuốn giáo trình xong thầy không hiểu nó đang viết gì luôn. Thực sự những cái giáo trình bằng tiếng Anh của mình, slide bằng tiếng Anh nó sẽ dễ hiểu hơn so với tiếng Việt, đặc biệt với những cái môn về technical như vậy. Ok. Đó thì nhưng mà dù sao thầy cũng sẽ tạo một cái folder, thầy sẽ post it here, okay? So you guys can just come in and you guys if really want to just take a look into what will be it look like in Vietnam, so Vietnamese. So I will just tell you about this like this. Another question would be, I guess, like from a student who already do for the quiz number 6. So I cannot reverse for your work. I cannot delete it. It has been saved in the system. But anyway, like you are welcome to retake the quiz one more time or 3 more time, whatever you want. The thing like that should be available there, and you have up to 3 times to do the quiz. So if you cannot make it very good in the first time, that's fine. You still have like 3 more times. Another thing, like remember about that, I will drop one quiz among 11 quiz, so I just keep 10 of the quiz only. So that's the reason why you don't have to really worry about the quiz. The last thing, all the quiz have been available. It means in case like you feel comfortable, in case like you can scan through all the contents of the class, even from the very first day of the class, you're welcome. You can do even like until now, and you already done with the module number 9 hypothesis testing, and you read for all the things like this. You can just go up here and do the quiz number 8. It's just up to you. I don't care. I already mentioned for each week I have about the due day of the group of the module quiz, but however I don't have the limitation about the beginning day of the quiz, so it open from the very first day of the course. So you can do it like even the first quiz or even the last quiz right in the first week of the class. If you can do it, you're welcome. Okay, so it's up to you, man. It's up to you to just do it by yourself. Okay, and now let's this will be the quiz, and it would be available after like on Tuesday or Wednesday, whatever. I would say like on Wednesday. Okay, I will put it on Wednesday next week, number 9, something like that. Okay. Oh no, that should be circular on the 10th. Okay. Next week will be so on that day, and due day will be on Sunday 9. You have one more day to do it, save it. Okay. Okay, that's the time for us to do it all. Any other question, student? Any other question? No, okay, right. If no one have the kind of question, so we go straight forward into the number 6, sampling and sampling distribution. And as always, I post for my PowerPoint here. I post for the video of the instruction of the class over here. Okay, you guys can take a look onto how we can go and handle it all on Excel. We have the also I provide for the normal distribution calculator. Later in the class, I will show you how you can use it for calculation. So don't worry. This week we have the quiz number 6, and we have the second group assignment. Remember about that, I already provide you guys for the instruction about how to do for the quiz number 2. Okay, and even it's not totally the same. This one just for the reference. Okay, this one just for the reference.
and this is in the Vietnamese version. But the reason why I say like why I put you guys just the time to do it on Vietnamese, because that's be sure that in this group assignment you guys will just create surveys on Vietnamese in Vietnamese and send it out for all the Vietnamese student or friend or family member or anyone that you know. But anyway, they will be like, I'm pretty sure will be in Vietnamese. So that's better for you to create and see everything in Vietnamese and create a survey like that. But however, after that, you still have to write for a group assignment report in English. Okay, that's the point I want to say. Okay, and that will be the what I wanted you guys to do in this week. And this week we're going to download for the EAI sample. This will be our sample to do for this class. Right, clear? Guys, clear? Right, let's go ahead into the today's section about sampling and sampling distribution. So I already post here for the PowerPoint slide, and if you want to see it, we're gonna just go through for some kinds of contents about the selecting the sample, how the people can select a sample, and the reason why the people have to select the sample. Point estimation, introduction of the sampling distribution. Sampling distribution, what exactly they mean, of the mean values, and other sampling methods. So among of the 5 contents of the class, I would just talk about the first 4. Okay, the first 4. That will be something I want to just talk about. Other sampling methods, that will be in the very end of the class, so you guys can just read it by yourself, because that's very simple. You read it, and of course they have some kind of question in the file in the end for the quiz. But that's because that's very simple, so I recommend you guys just do it by yourself. You have to read it by yourself, and you got to just answer the quiz by yourself, because this is a kind of like theoretical class. Okay, but the contents before that, we will just talk about all the first 5 in both the theories and also in the practice. Okay, on Excel. Okay, that's going to be the point. Okay, and for the very quick talking, I say about the introduction, and we will have to get familiar with some of the kind of like terminologies. First of all, element. Okay. Second of all, population. Population, collection of all the element of interest. Don't understand. Sample, what does it mean? A sample, population, is the population in which the sample is drawn from. Don't understand. A frame, what does it mean? And estimation and all the things like that. Today I will not talk about them in the slide, because you can read it. I will just represent everything on my tablet. Okay, so that's very quick and easy to understand. And later we use the sample of the example about the EAI. That could be a group of 2,500 manager profile, and you go and see like what happened and why we use this for the sampling. Okay. Right, so now I will switch into my tablet, and we're going to talk about the situation. Okay. All right, if you guys really see it clear. See it clear, man? Yes, we see. Okay, yeah, let's go ahead and let's just do it today by most of the writing, handwriting. So the today's section, we're going to talk about the sampling, okay? And sampling, distribution.
Okay, first of all, why sampling? Think about a question. For example, I have a very big question about what will be the average income of the Vietnamese. The average income of the Vietnamese. Okay, so pretty sure that I have to go and collect the data, right? I'm going to have to do it, and then I have to go into just ask for, hey, from the first guy into some number of the people about what will be your income, and they will answer like about 10.5 million dollars, something like that. Okay, but this is the point. This is the point when the problem happened. Thinking about you guys will have to go with and collect the data, and of course you guys have some kinds of option. First of all, the way would be like you go to collect for the population, the whole population of the interest. So what the whole population of the interest, when I really says about something like the Vietnamese average income of the Vietnamese, how many Vietnamese we have? What is the population of the Vietnamese? How many of Earth we have in Vietnam? Over 90 million. Over 90 million. Actually, that should be 97 million. Right? That's actually 97 million. Okay? Vietnamese. Okay? So, that a lot. That a lot. And if I really want to see the correct answer about the average income of the Vietnamese, I will have to collect a data that look like this one, right? First of all, I ask for the income, and I'm going to say about like, hey guy, can you help me to answer the question? And say, yep, welcome. And what do you want to say? Tell me about your income. And say, oh, that's fine. I get it like 10 million. Like I would say this here could be in million Vietnam dong. Okay, it's not in USD. The 10 million Vietnam dong. I'm the second guy. I'm 10.5. Another guy that say like I'm 11. Another guy that say like I'm gonna be like 20 something, and blah blah blah. You do it a lot and a lot and a lot until the last guy that would be 97 million something, right? Actually, it's not like 97 billion, 97 point something. And they just say like, yeah, that's about like 10.9 million. So in this case, you go in to collect all the data about 97 million observation. And you think that's if fun or not fun? Good or not good? Is that fun or not fun? What is the problem of that? Can the people do it normally? What will be the problem of this kind of approach where I want to collect all the data of the Vietnamese? Is that fun? Is that good? No. Any problem? That's it. First of all, what? Did that take time? Yeah, it's that time to pick, to collect all. Yeah. Any other problem, yeah? So I think another that we can have another method that more
No, I mean, like, what would be the problem of collect all the data like this? We talk about that later, the other method later. But what the problem of this method? I think it's impossible to. It's impossible. No, it's possible actually. It's possible to, actually, but it takes time. First of all, and also it's pretty costly, right? It's expensive because I would have to spend the way I have to pay for the people to collect the data, right? So it's costly, and also it takes a lot of effort to do it all, right? Think about this one, okay? To do it. It's not this one. Think about that. Okay, think about that. You will be kind of like the monitors of the thành phố Hồ Chí Minh xóm. Think about that. You work like the kind of like the civil servant. Mấy cái ông công chức nhà nước á, mấy ông mà như là mấy ông tổ trưởng rồi đó, tổ trưởng phố. And you are just assigned to go and collect the data about the income of everybody in like somewhere in Saigon, like somewhere in Saigon or somewhere like in a big cities like Đà Nẵng or Saigon or Hà Nội. Okay, what do you think? Is that easy to collect the data? No. No. No, actually, I think that's very easy to collect the data. I just go to knock the door and then I say, hello, can I collect for the information about your income? And the people say that, oh yeah, welcome, you go inside. And then when I finish with one household, I would just go next door, right? And I knock the door again and say, hi, I just come back from the next door, so now I want to collect for the data about your income, and could you please just help me to answer for the survey? And they say, yeah. So because that the people who work and who live in a city, a big city like Saigon, that's very easy because all of them will be close to each other. And that's not very hard for us to see a lot of group of people, right? Not hard to see a big group of people in Saigon. You can easily find the respondent, okay? However, think about this one. In the rural area, okay? Hey, I love this one. Look beautiful. What do you think if I say, like, you're going to have to collect the data about the citizen in your province, like in Tuyên Quang, like in like Lào Cai or Yên Bái, something like that. What do you think about if you are really had to spend time? Ok, thôi cái này thầy nói tiếng Việt cho dễ hiểu vậy. Mấy đứa bay hôm nay bị im quá. Thầy nói nghe này, tưởng tượng đây, cùng với lại câu chuyện về chuyện collect the data đúng không? Nếu như thực sự thầy phải collect data, câu hỏi đơn giản của thầy là income, average income của người Việt Nam. Mà nếu thật sự thầy cố đấm ăn xôi, thầy đi thu thập dữ liệu của 97 triệu người Việt Nam, thực tế nó hơn như thế, cỡ 97,5 triệu. Thì thầy sẽ được chê. Và xin thưa là thầy sẽ thấy mệt, it take time, sẽ tốn tiền và cuối cùng là rất tốn thời gian. Nguyên nhân, 97 triệu người đâu có đơn giản em. Đi collect the data mà tại những thành phố lớn, ví dụ như là collect the data ở những cái thành phố lớn như là ở Sài Gòn đi, đúng không? Mọi người hình dung thì nó đơn giản, tương đối là đơn giản. Bởi vì các thành phố, ở các thành phố thì sao? Bạn là tổ trưởng tổ dân phố, bạn chỉ cần đi ra đường, bạn tới từng nhà, gõ từng cửa từng nhà thôi. Cái nhà này ngay bên cạnh nhà kia, mỗi nhà cách nhau 5 mét chứ mấy. Bạn gõ cửa cọc cọc cọc.
anh ơi, nhà nước có điều tra dân số, bây giờ anh trả lời cho em biết là thu nhập của anh trong hộ gia đình mình mỗi người bao nhiêu. Họ trả lời rất là nhanh, rất là dễ. Vừa gõ cửa xong mình đi tới nhà bên cạnh mình hỏi là được liền, rất đơn giản, đúng không? Cái vấn đề còn lại là nó không phải lúc nào cũng đơn giản như thế với tất cả mọi người, với tất cả mọi chuyện. Nếu như mình đi thu thập dữ liệu ở một cái vùng, ví dụ như là miền núi phía Bắc, giả sử đây thầy là cái ông nhỏ đi nhóc đi dọc đường này, cái thầy đi lên trên tới mấy cái tòa nhà ở trên cái góc này, ở đây được mấy cái nhà, mấy đứa nhìn thấy được mấy cái nhà? 3 cái. 3 cái nhà đúng không? Cái thầy tới được đây thầy hên xui thì thầy gõ cửa cọc có gì không em? Anh ơi, em lên em đi thu thập dữ liệu về thu nhập của hộ gia đình mình. Ok, anh lên anh trả lời cho em. Ok, rồi xong chi tiết thu thập được dữ liệu được 3 cái nhà này, cái túc tắc đi hết một ngọn đồi, thầy đi lên nhìn tới cái nhà này được mấy nhà nữa? Mấy đứa? Nhiều hơn chút, cũng 5-6. Nhiều hơn chút, được cỡ tầm 5-6 cái, được 6 nhà. Cái anh ơi cho em thu thập dữ liệu anh ơi. Ok, Giang ơi em đi đâu mà xa ghê mà để cuối cùng em mới đi thu thập được một ít dữ liệu như đi, mệt không? Rồi tưởng tượng nhá, sau khi thu thập được cái đám nhà này xong, cái thầy lại phải đi tiếp hết 2-3 quả đồi gì đó để đi lên tới cái chỗ này. Nhìn thấy góc đi không? Nhìn thấy góc này của cái màn hình này không? Đó, đi lên được mấy cái nhà này. Wow, lên tới đây xong rồi mới đùng cái lên mới gặp mấy đứa nít ở trong nhà, kêu cốc ở cửa. Con ơi, có ba mẹ ở nhà không con? Dạ ba mẹ con đi ra ngoài room rồi, ngoài nương hết rồi chủ ơi. Chết bà rồi. Lúc đó có mình mấy đứa nít này hỏi cái chỉ. Cái thầy phải túc tắc, thầy lại đi về nhà lại lần nữa, cái đợi 2-3 bữa nữa, đợi khi nào mà dám chắc là ở nhà xong thì mới lên thì thu thập dữ liệu được. So, may mắn nếu như thầy là ông trưởng tổ dân phố sống ở trong Sài Gòn. Xui xẻo hơn thì lỡ ví dụ như thầy là sống ở vùng miền núi phía Bắc, đúng không? Nhìn chung trên câu chuyện này ở đây, thu thập dữ liệu bằng cái phương pháp mà đi thu thập hết 97 triệu người này là có thể, là hoàn toàn có thể, nhưng mà không thể. Long Nhật nói là không thể. No, it's possible. If I have enough like labor, like enough time and also for the finance, so I can do it. The same thing happened when I want to collect the data. It's not just the Vietnamese, okay? It's not just the Vietnamese only. I'm not just talking about the Vietnamese only. Even in case you want to collect the data of the bigger group, like all the average income of the people in the world, okay? Like World Bank, they really have the data like that. Like IMF, International Monetary Fund, they really have the data like that. And they collect the data of almost like around 7 billion single person in the world that have the data like that. But that take time, take a lot of effort, and also costly. So this is the reason why, okay? Instead of collect all the data of the whole population, no, I don't want to get all the data from the whole population, from the whole 97 million Vietnamese. I just from there collect for a very small group, what the people call the sample. So from the original data, instead of collect all the data of 97 million people, that would be take a lot of time, effort, and money. I just collect a sample of maybe 10,000 people. Okay, of 10,000 people. So in this case, my data, they had to anyway meet some kind of requirement. I hope that they can representative of the sample. Okay, so what it means representative of the sample? For example, all the characteristic of the population of the population. All the characteristic of the population had to represent over here.
For example, in the population, right, we have the people come from different region of the country. Some of them come from north, some of them come from the south, some are from Đà Nẵng, some from the thành phố Hồ Chí Minh, some from like Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Kon Tum, something like that, and even like Yên Bái, Nghệ An, Lai Châu, everywhere in the Vietnam location, we have to collect them here. Okay, even like 10,000 people, but we have to make sure that they will be the good representative of the population. Mọi người hình dung được không? Thay vì thầy collect 97 triệu dân, ở đây thầy chỉ collect khoảng tầm 10.000 người thôi. Nhưng mà 10.000 người này nó phải có tính chất là representative cho cả cái population này. 10.000 người này phải có tính chất đại diện. Người từ representative nghĩa là từ đại diện. Thì đại diện nghĩa là sao? Trong cái population này tất nhiên mình sẽ có rất nhiều người đến từ những vùng khác nhau. Thì trong cái sample này, mặc dù 10.000 người phải cố gắng thu thập dữ liệu sao cho nó cũng từ các vùng khác nhau. Hoặc nếu như mà trong này tất nhiên có 64 tỉnh thành thì 1.000 người này cũng nên đến từ 64 tỉnh thành. Trong 1.000 người, trong 97 triệu người này mình dự đoán là họ sẽ có những người chuyên làm, ví dụ như là có những người là blue collar, ví dụ như dân lao động này, đúng không? Những cái công nhân ở trong nhà máy xí nghiệp. Thì trong cái sample mình cũng cần phải có những người đến từ công nhân nhà máy xí nghiệp, thu nhập của họ sẽ như thế nào đó. Ngược lại sẽ có những người là gọi là white collar, tức là những người mà chuyên của con trắng, tức là những người mà chuyên làm việc văn phòng, thì mình cũng sẽ phải trong cái sample của mình vẫn phải có những người trong văn phòng. Trong đó có sinh viên học sinh thì mình trong cái sample của mình cũng phải có sinh viên học sinh. And the same thing happen again and again like that. So we make sure that the sample will be a representative of the population. That will be the point. Okay, and now for example over here we have a 10,000 observation. And this will be the time to do it. So the same thing, now I collect for all the data, right? From the first guy into the 10,000 guy. And I also one more time ask for the income, okay, in million Vietnam dong. And the same thing, people say like I'm 10, I'm 10.5, blah, 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 something like that. And I'm about 20 something. Okay, so this will be the time of the problem. Now, the reason is that I'm going to just make the measurement. So originally, the people want to see the average income of the Vietnamese, right? From the sample of 10,000 observation. I'm now going to talk about that. So for example, I can collect for the mean data from this is the mean of the sample, right, from the 10,000 observation. So I can collect it and I see like that should be 10.5 million per person. Okay, 10.5 million per person. So I say, based on the result and from a sample of 10,000 guys, I can believe that if I really go in, and this could be X bar, okay, this could be the symbol of the mean. So if I really wanna just make the measurement, because I don't want to spend all the time to collect the data of the 97 million Vietnamese, and based on the result of the 10,000 Vietnamese, I can say like the mean of the all population, okay, that's we mean they will be approximate to 10.5 million. You got it? You got it? You got it? Got it? Okay. So even in case like if really like one day I really have the data about 97 million Vietnamese and I really want to make the measurement like the real mean of the population, like it's really like about maybe 10.7 million. In fact, okay, so actually compared to the thing that I already measured from the sample of 10,000 guys, I see like wow, 10.7 million compared to 10.5 million, look like they close to each other.
And I would say like, wow, with just 10 million guy, right? With just 10 million guy, think about this one, 10 million guy compared to 100 million, 100 million, because we are 97 million, right? Approximately 100 million. So it's just about like one version for 1, 2, 3, 4, 5, 100,000. It's just like 1 over 100,000. We collect a very small sample compared to the original 97 million Vietnamese. But our result is really so acceptable, right? The result is still good. It's okay. It's acceptable to use. Okay, it's okay. It's good, acceptable. But the thing could be like, it saved me for what? It saved me for money, right? It saved money. It helped me to save what? Time. It helped me to save effort, right? Cool. That's with the reason why I want to do the resembling. You got the point, man? You got the point why the people do the sampling, right? Okay. So that will be the reason why. And I would say like, yeah, that's good. That's very cool when the people talk about the sampling and save a lot of time, money, and also the effort. And even in case this could be what we have the really like two different kinds of thing about infinite, finite, and infinite population. Okay. So in case of the, nói cái này tiếng Việt xíu cho mấy đứa dễ hình dung là finite với infinite population. Những câu hỏi kiểu như average income of Vietnamese. Ok. Thầy muốn hỏi là có dễ làm không? Khó trả lời, đúng không? Nhưng mà bạn có biết cái population của bạn không? Thật sự ra mà nói thì vẫn có thể thực hiện được chuyện này, đúng không? Collect the data kiểu như là của 97 triệu dân thì có làm được không? Dạ được. Có được không? Thầy hỏi ví dụ như có 97 triệu dân có làm được không? Được. Dạ. Đúng không? Câu chuyện nhỏ hơn xíu tương lai cho mọi người, ví dụ mọi người làm việc ở trong công ty, đúng không? Công ty có 100 nhân viên, 200 nhân viên hay 300 nhân viên gì đó. Công ty giả sử trong công ty của bạn có ví dụ như là 10.000 nhân viên. Ok, 10.000 labor. Ok. Câu chuyện tương tự như vậy, hỏi ví dụ như là thầy muốn test về chuyện là IQ của 10.000 labor. Được chưa? Average IQ của 10.000 labor. Tất nhiên, mặc dù 10.000 labor này thầy nếu collect the data của thầy có tiếng tốn thời gian. Thay vì thầy có thể tính là 10.000 labor thì thầy có thể lấy đâu đó một cái sample khoảng tầm 100 labor hoặc là ví dụ 200-300 labor thôi để thầy test thử cái IQ của họ. Đó là một cách. Nhưng mà trong cả hai trường hợp, mặc dù là cái công sức của thầy đối với lại các trường hợp này hắn tốn công, nhưng mà thầy vẫn possible to do it, right? I still know that there are a limit number of the labor, right, in the world to do it. However, there infinite population. Remember about the first thing, number of the customer coming to the store in 1 hour. We never know about what exactly will be the number, right? The outcome of the customer coming in the store in 1 hour, they would be like a lot. They could be 1, 2, 3, 4, 5, but they can be 1,000. They can be 10,000. They can be more than that number. So we cannot do it. Another thing, think about like the bigger question in the world. That's why the people normally have to do the sampling, but they cannot. They cannot do the counting for whole the population. For example, count the number of fish
in Biển Đông. Second question, count the number of selector means the star in the solar system. Có những câu hỏi mà thầy khẳng định luôn là không thể nào tìm được population. Câu hỏi kiểu như, câu hỏi dễ như trong kinh doanh là kiểu số number of the customer coming to the store in 1 hour, đúng không? Mình không biết được. Mình có thể, nó có thể là 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, nhưng mà có thể 1.000 người, 1 triệu người vẫn được mà. Đâu có upper limit đâu. Kiểu thứ hai, count the number of fish in Biển Đông. Kiểu là đếm thử là trong Biển Đông có bao nhiêu con cá. Hoặc câu hỏi kiểu như là đếm được số ngôi sao ở trên bầu trời ở trong solar system, tức là Thái Dương hệ đó, cái hệ mặt trời của chúng ta. You know what the problem with the population like this? First of all, think about Biển Đông. The people still do the sampling to calculate for the number of the fish in Biển Đông. Nobody go up there to count for the exact number of the con cá ở Biển Đông. Câu này thầy nói sơ qua tiếng Việt cho mới đi với hình dung này. Về phần này dù sao nó cũng hơi conceptual. Ví dụ như ở Biển Đông, đúng không? Câu hỏi của thầy, thông thường mọi người đi lên trên báo, mọi người vẫn nghe được cái câu là có bao nhiêu cá Biển Đông, ước lượng cá Biển Đông là khoảng tầm 5 triệu tấn, giả sử như thế. Sao biết? Đếm à? Thầy thuê thợ lặn xuống, thầy đếm từng con cá. Hay là any problem? Any idea about like how the people deal with this kind of question? Guys? Em nghĩ là họ sẽ dựa trên cái điều kiện khí hậu, môi trường cái họ đoán nó có thể phát triển. Nghe chung chung quá. Rồi bây giờ thầy muốn hỏi này, vì sao nó gọi là một infinite population? Mọi người có hình dung được không? Vì sao gọi là infinite population? Mọi người hình dung được không? Vì sao số cá Biển Đông là một infinite population? Because they don't have the upper limit. Why you think about that? Even, of course, there are a lot, right? Nhưng mà mọi người hình dung thôi, nói cái này tiếng Việt trả lời thầy cũng tiếng Việt cũng được. Why you think it's infinite population? Thứ nhất, số cá Biển Đông rất nhiều. Thầy công nhận là nhiều. Nhiều tới nỗi tất nhiên mình không thể thuê thợ lặn xuống đếm từng con cá được, đúng không? Và lỡ ví dụ thầy mới đếm con cá thứ nhất nó xong, con cá A nó xong, con cá thu đó, con cá thu nó tên là 1001 đó. Cái xong cái thầy quay ra thầy đếm thì nhìn đám cá thu mới, cái thấy một cá thu khác, cái thầy đếm nó là gọi là con cá thu 002, cái thầy tìm tới con cá thu 003 để đếm. Nhưng mà lỡ đâu con cá thu 003 về chính bản chất chính là con cá thu 001, nó vừa mới bơi ngang qua mắt thầy đó, cái nó mới mù lại cho vùng biển khác, nó đếm, mình đếm. Như vậy cách đếm cá là chuyện không thể nha. Cái vấn đề thứ hai của chuyện số lượng cá ở Biển Đông quá nhiều, nhưng mà cái đó không phải vấn đề chính. Reproduction, cá nó sinh ra thêm. Trong mỗi giây thầy vừa đang nói về chuyện là số cá trong Biển Đông bây giờ là bao nhiêu hè, thì trong thời điểm đó có lẽ là đã có một số con cá con vừa được đẻ ra đời. Mọi người hình dung được không? Mọi người hình dung được không? Reproduction làm cho cái số lượng cá nó there no upper limit trong cùng một thời điểm. Một vấn đề khác, migration. Tưởng tượng cá ở Biển Đông là cá ở Biển Đông, nhưng mà hoàn toàn nó thể đi lên phía bắc của Biển Đông mà, đúng không? Nghĩ về chuyện như đây. Chẳng có gì là sai nếu như mà thầy đang nói rằng là một hôm cá từ Biển Đông nó đi lên những cái vùng biển khác ở phía Bắc, ví dụ như là đi lên gọi là biển Hoa Đông, đi lên những cái biển của Trung Quốc á, đúng không? Đó.
nó hoàn toàn có thể từ Biển Đông có thể đi ra Thái Bình Dương, hoặc là có một đàn cá khác từ Thái Bình Dương đi vào trong Biển Đông, hoặc là có đàn cá từ Biển Đông chạy ra Biển Hoa Đông ở phía Bắc, hoặc là cá từ Biển Hoa Đông đi về phía Nam, hoặc là nó có thể đi đến từ không phải Biển Đông mà nó đến từ Vịnh Thái Lan. Trong vùng Vịnh Thái Lan này đây, cái hình này nó không được sáng và rõ lắm, nhưng mà nếu như đó mọi người nhìn hình dung này, có thể là bị từ biển Andaman nó đi vào Biển Đông, hoặc là từ Vịnh Thái Lan nó thì đi vào Biển Đông, thì các vùng biển xung quanh lân cận của Biển Đông nó tiếp cận vào trong này. Như vậy rõ ràng mọi người hình dung này, cái số cá ở trong Biển Đông, thứ nhất nó sẽ đẻ thêm vào mỗi giờ mỗi ngày, thứ hai là migration của nó, đúng không? Cái lượng cá nó sẽ thay đổi một cách thường xuyên, bởi vì lý do là gì? Có cá được đẻ thêm và có cái lượng cá từ vùng bên ngoài đi vào Biển Đông và về bên trong đi ra Biển Đông, từ Biển Đông đi ra bên ngoài. Đó là những vấn đề của Biển Đông. Như vậy số cá Biển Đông mà thầy đếm là không thể, và thầy khẳng định luôn nó sẽ được thuộc vào dạng là infinite population, in which we cannot make sure about the upper limit of the number of observation. Okay, so that's the reason why in this case all the things the people can really think about would be sampling. And from the sample, they make the measurement about the counts of the number of fish or the counts number of celestial or star in the solar system. How the people do it? Think about Biển Đông first, okay, number of cá. Okay, and then we divide this ocean into the different kinds of small areas. For example, we have a 5,000, maybe 10,000, about 10,000 parts like that, okay, or 10,000 areas like that. Okay, so this could be the way I'm going to just do it. First of all, I'm going over here. Which way should I do like this? I collect the data from a small part like that, and then I count it. Then I say like, oh, look like over here in one part, one area. Okay, over here, I have about 5,000, maybe 500 tons of fish. Okay, should I say, let's say like, oh, so that means if I have a 10,000 area like that, that's equal to 10,000 times for 500, and that could be 10,500. That should be 550, 500, yeah, 5 million tons of fish in total. Is that correct? Is that good? That's a good way for me to measure like that way, to measure about the number of the fish in Biển Đông. Is that good? I think it's not good. Why you think it's not good, Nhật? Anyone if answer this question, I will give you extra credit. Because it depends the area you collect. Maybe you collect the data in the area that have a lot of fish. So you multiply for on Biển Đông. That is not true. And in contrast, if you collect data in the area there are few fish, and then you multiply more. Not good. Yeah, that's very good, Nhật. Okay, so one extra for you, okay? So think about this way. If I just go and assume like that way, that's very stupid way. Why? Okay, so over here, maybe I have a 500 tons of the fish because they close to the coast, they close to the mainland. Nó gần đất liền. And they have a kind of very favorable condition for the fish to grow up. So that means they have a lot of food over there. They have a kind of very good ecosystem beneath. They also have a kind of like the warm current là dòng biển ấm. Okay, and all the kind of favorable environment for the fish to grow up. So that's the reason why over here I have a 500 ton. But however, for example, somewhere in the middle of the ocean,
where I don't have that kinds of favorable condition, like they have a cold current, một dòng biển lạnh. They don't have a good kinds of ecosystem, and they very poor about the number of the food for the fish to just feed them on. So in that case, I just have a 100 ton maybe. Okay. So what will be the solution? Anyone can suggest for me a solution about how to measure about the number of the fish in Biển Đông? Anyone? Anyone? No. Man. Yep. Linh. Maybe you can get the random sample from like different region in the area in the Biển Đông, and then you can. So you mean like you suggest about like collect the data from different random areas? How many areas you want me to collect? Maybe 5,000. Wow. I have a 10,000 areas and you want me to collect the data from the 5,000. Hey, that take a lot of time, man. No less than that. Just save me the time and money. 10. 10, maybe 10, maybe 20. Something like 20. I would do it at 20, okay? So instead of that, I would just collect some typical areas in this kinds of all the area of Biển Đông, right? And I collect the data about the first areas into the 20 areas. And the first one maybe for about the ways of the fish, okay, the total fish. Okay. So first one I collected and I have a 500 ton in ton. Okay, the second areas they may make it like about 350. Another one is just 150, and if I collect all the data like that, some of them will be about 400 something. So at the end of everything, I collect the data and I measure that the mean values, mean of the sample, okay, equal to about maybe 350 ton on each area. And because the mean of the sample is over here, can I measure, it's just one sample, right? So I can measure about the total fish, okay? That's equal to 350 for each areas times for a 10,000 like that. That will be about 3.5 million ton of fish, okay? Million ton of fish in the Biển Đông. Is that good? That's good, right? That's much better. Okay, and the same idea can be applied for the even bigger imagination. So for example, the solar system. Think about this one. Think about the total solar system. This would be what I want to say. You all know about the solar system, right? Right? You must all know about the solar system, right? Yeah. Especially when we're still young and we all imagine about we become kind of like astronomers and we want to just explore about the space. So think about that way. We want to count about a number of selectors in the solar system, but they are limited. They are not limited. We have a lot of them up here, right? And in some ways, every day, the small
selectors. I'm not talking about the 8 main planets like the Mercury. I'm not talking about the Venus. I'm not talking about the Earth, Mars, or Saturn, or like Uranus. And not talking about like Uranus. I'm not talking about the kind of Neptune. I'm not talking about them. Okay, I'm talking about the small selector like this, very small selector. And you know what? They collapse, they impact, they collide, they broken out, and then they reunite all every day. That happen every time. And that's the reason why the number of selectors change all the time, even when the time we are talking about. Thầy nói về chuyện là nếu như đếm về số lượng ngôi sao ở trong một cái thái dương hệ thôi, thì mọi người hình dung là rất là không thể trả lời được luôn. Tuy nhiên, ngoại trừ 8 cái hành tinh lớn ra, thì chúng ta có vô vàn những hành tinh nhỏ. Hành tinh cái vòng nhỏ này người ta gọi là the small circle of Kepler này. Cái vòng ngoài này được gọi là the big circle of Kepler này. Yeah. Đấy. Thì mỗi cái đây chỉ nó vẽ minh họa thôi, chấm chấm mấy cái. Nhưng thực tế mà nói, người ta dự tính là được là toàn bộ số cái tiểu hành tinh này cộng với các hành tinh lớn của hệ thái dương hệ là khoảng tầm 200 tỷ. Những cái hành tinh nhỏ như thế. Và trong cùng một cái thời điểm thì những cái hành tinh nhỏ này nó va chạm vào nhau, nó hút lẫn nhau, nó tạo ra những hành tinh lớn hơn, hoặc là nó va chạm vào nhau vỡ ra thành những hành tinh nhỏ đi. Thì cái chuyện số lượng hành tinh tăng thêm và giảm đi nó không phải là một con số cố định, mà nó thay đổi theo từng phút, từng giây, từng giờ trong thái dương hệ. Và đó là cách chúng ta không cách nào chúng ta có thể nói được một con số cụ thể, và đếm là không thể nào đếm được, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ thuê ông nhà thiên văn ra rồi mỗi buổi tối ngồi đếm số sao trên trời, không được, đúng không? Đấy. Tương tự như thế, hãy tưởng tượng lớn hơn một xíu, từ galaxies. There must be million or billion of the star and selector over here. This is our Milky Way. But think about like there are a lot of other kinds of galaxies in the universe. And that's the reason why all the time the people say about, whoa, we have about something like million, trillion star or selector in the solar, in our kind of like Milky Way galaxies, our galaxy called Milky Way. That's just all the estimation based on the sampling, you know. So that's the reason why the people normally, when they say about that, they had the different kinds of question, and they will have to do the sampling all the time. It's not just in case like we can have the finite number of the observation in the population, like in case of the total number of Vietnamese, not in case of the total number of labor in your colony, but in many cases that should be infinite population, and you cannot make the exact calculation based on an infinite population. You got it? That's the reason of sampling. Okay, right, good, guys, that's good. Okay, yeah, and over here we have something the people call the second part of the class, the people call the point estimation. Very simple. What is point estimation? So with the mean of the sample, okay, I already tell you about the mean of the sample, right? Based on the sample, we had the calculation. For example, we say based on the 10,000 Vietnamese, we have the measure about the mean of the 10,000 guy view, about $10.5 million per person. Okay, so I can say this is the point estimation of the population. So instead of taking all the thing and all the values of the population to measure, I just use the mean from the sample, and that will be an estimation. Estimate tức là một cái ước lượng thôi, of the population. Tức là trong trường hợp như vậy, đúng không? Như thầy nói nãy giờ rồi thì mọi người cũng có hình dung. Thay vì thầy phải tính cái giá trị mean chẳng hạn
của toàn bộ cái population rất là nhiều, thì không tính nổi, hoặc là không đủ thời gian để tính, hoặc là thì không muốn tính và tốn thời gian quá, thì thầy có thể dùng cái mean của cái sample nhỏ của thầy để thầy làm cái estimation cho cả cái population lớn. Đó là cái gọi là point estimation. That's simple. Okay, that's good. Okay, that's the first part. So we take a break like about 5 minutes, and later when we go back, we will talk about practice on how to do the measuring on Excel and how you do the sampling on Excel. That's very simple. Okay, let's talk about that later. We'll see you in about 5 or 10 minutes. Okay, guys, let's come back. Right? Okay. Are you guys here? Yes, we are here. Okay, yeah. Now let's go into the practice part. So we already learned about the theories behind the sampling and the reason why people had to do the random sample. So over here we talk about, in this one, they just summarize about all the things I do and already talk about, right, about the finite population and infinite population and how to do it. What would be the definition about them, and also why to do it. I will not talk about that. I will just talk about the kind of example about the electronic associate inch, or EAI. So in this example, the director of personnel, that means like the HR director, the human resource directors for the EAI need to develop a combination of 2,500 manager profile. So that means in this company, they have a 2,500 profile of all manager. And mainly could be the salaries and the proportion of the manager have to complete the management training program. So I want to collect, first of all, the data about salaries of average salaries of the managers. But we have up to 2,500 guys like that. And I want to see how many percent of all the managers had finished the management training program. So the thing could be like when you do and work for an organization, and after for a while, when you get the seniority, that means like you get the experience, so you can get promotion to be the managers. But before you really become a manager, they would do some training, like management training. Maybe that is a short-term training course, like about a few days or about a month, something like that. They provide you some kinds of brief introduction about how you do for the management in specific domain or sectors of the firm, and that should be fine. But later when you're qualified, so they will really make the consideration about promotion, and you get the new title of the job, you get the higher pays, something like that. Actually, if you really work for a company, and you will know that if you earn about like 10 million or like 15 million, I guess, like if you almost like about like the staff of a company, so you make like that about like 10 million or something for the beginning. But if you really get through it and you can really get the promotion and you become a chef, like a CEO. No, I'm not talking about CEO, but like you are the managers of the team, and you know that they salaries and their income is about 5 or 7 times more than you. If you are 10,000, I'm pretty sure that your manager, they make at least about 40,000 something. You are 10 million, so they have 40 million or something. And that's not really not hard to see in Da Nang, even like in Da Nang. Okay, so whatever. Person now, what happened? Oh yeah. Okay, so now, but however, director would like to select a simple random sample of 30 manager only. Maybe in the next meeting, come in with the all the kind of like the company-wise meeting, and I have to
make the presentation. I'm the personnel director, right? So I have to make the like talking about the what would be the average salaries of all the manager in the company. Is there can improvement something? Should we rise up for the pay lip or should we reduce for the pay lip? Should we put them more promotion? Should we ask them to work more time? Something like that for the manager. So the meeting is coming, but I don't have the data of all 2,500 guys. Okay, so the thing will be like I just want to get a simple random of 30 managers only. And how we do it? We can use the random function on Excel to select for all the data. Okay, right. Now let's go and let's see how we do it. You go and download for the EAI sample. Okay, the data is that when it download, it will look like this. Oh no, not this one. This one. Okay, the EAI example. This is the sample if you want to see, and this is the data. Okay, so if you really want to do it, not like that. Oh no. This is the EAI data in actually the real data. Okay, so oh, I didn't post it on, man. Sorry, my bad. You can go and you can go to the SEB data file. You download it, and the data should look like this, and it has the EAI here. Okay, right now, this is the original data, and we would just make it in another table. Okay. All right. Annual salaries, the training program finished. Yeah. This is the original data. And we have the date manager from number 1 into this was. So tell me, man, how many observations we have? How many observations we have and how many variable we have? What is the type variable? How many observations we have? No. How many observations we have? You don't want to go on for the extra credit? 2,500. So we have 30. Yeah. Observation we have. Yeah, we have 2,500. Okay, 2,500 observation. How many variable we have? So we have 200. How many? So we have just two variables. Two variable. We can say like have 3, but manager, that's not our interest, so maybe 2. What type of variable it is? So the annual salaries is the quantitative data, and the training program is the categorical data. Yeah, that's good. Okay, thank you, Lee. Yeah, that should be like 1 extra for you. Oh, Island, you got a 1 extra credit before, okay? Right now. So this could be the data, but however, now I want to have a sample of 30 manager only. Okay, I don't want to get all the data. I just want to see like just 30 managers as I mentioned. I don't have enough time to do that. I want to collect the data of the 30 manager only. Okay, so how we gonna do it? How we can select 30 observation from a population like this, a population of 2,500. That should be all the manager. This is in case, okay, this is
in case I really had time to collect all the data of the population. That means 2,500 manager. That's all the manager of the company. But in case that I don't have enough time, how should I collect the data? Should I just select the 31st observation like this way? Should I do it? Is there any problem with this one? This way? Or should I go down and I will just collect for all the data of the last 30 observation? Should I do it that way or not? Anyone want to raise their hand and see any kind of problem like that way? Should I do like that way? Just collect the first 30 observation, or should I collect the last 30 observation? Island. Should I do that? I think you should put the random data, because if you take the first 30, it's not represent for the whole Population. data. Yeah. Yeah, because maybe like for the first 30 observation, maybe they collect at the same time and from the same guy, from the same sector. Giả sử như thầy lấy dữ liệu mà của 30 người đầu tiên, thì khả năng cao là nó sẽ không có tính chất representative. Nguyên nhân, mọi người hình dung lúc mà collect data sẽ có một cái nhược điểm là thường thầy sẽ collect những người mà ví dụ thầy hỏi tất cả các manager này, đúng không? Công ty này có 2.500 manager. Giả sử họ phân bổ rất là đều ra các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Hà Nội, rồi Cần Thơ, rồi Hải Phòng, rồi everywhere, something like that. Nhưng mà khi mà thầy thu thập dữ liệu thì collect có thể là đầu tiên thầy collect hết mấy chục người hoặc 100 người đầu tiên là từ Sài Gòn, đúng không? 100 người đầu tiên này khả năng đều là từ Sài Gòn. Mà nếu 100 người này đều đến chung một cái gì, đến từ cùng một cái khu vực lãnh thổ như Sài Gòn, thì nó dễ có hiện tượng gì? Rất dễ có hiện tượng là annual salary của họ sẽ giống nhau, đúng không? Những người ở Sài Gòn, mọi người sẽ hình dung là annual salary của họ sẽ cao hơn những người ở Đà Nẵng một chút, cao hơn những người so với ở Cần Thơ một chút, vậy kiểu vậy, đúng không? Tương tự như vậy, training program, thường những người ở cùng trong một cái the first group này, 30 người đầu tiên này, thường những người này sẽ được, nếu như ở cùng trong chi nhánh Sài Gòn chẳng hạn, thì lúc mà từng có cái training program tổ chức tập huấn hồi tháng 5 á, thì đâu có phải là tất cả mọi người, đâu phải là đợi người này tập huấn rồi người kia mới tập huấn ở đợt sau, đúng không? Thường là trong cùng một đợt tập huấn đó, họ tạo điều kiện họ tập huấn luôn thể tất cả mọi người. Như vậy khả năng cao là họ sẽ say yes at the same time, something like that. Okay, so the best way would be like I will select it randomly. Okay, I will select it randomly like this way. But if I do it and do it and do it again, I'll be fine. You will just totally get the random number. But I don't want to do it because that's stupid. How the people do it? The people will use the random function to randomly pick for the number. So I say random. Okay. And I put for the first manager the kind of a typical number of random. Random, they will return all the value between 0 and 1 randomly. Okay, and the same thing I do for that for up to 2,500 managers. And now I select all the data. I'm going to data and I sort them by the random. So you see they sort from smallest into largest, I don't know. But you see all the managers now, even for the first 30 guy, they are no longer the first 30 guy anymore. The IDs of the manager now has been just cropped up and all the things has been just sorted out. They were totally random now. And I copy the data over here. I have it here. All the managers select for the first 30 guy, they totally random.
The first guy now no longer the first guy in the original data. This is 1932. The second guy, they will be 740. So they totally unrelated. They totally not come from the same group of the data. They totally random. That's what I do for the random. Okay. The same thing. Maybe I do it later, but yeah, we will play it with the sample of 100 guy in case that I have a time. Okay. Right now, you can see it here. I will collect also for the first 100 guy and see like it's up to here, right? 101. Okay. Get over here, okay, and I collect the data here. So this is the sample of 100 manager. Now, the time to compare the effectiveness of sample compared to population measure. Okay. Now, let's check it with the sample. So maybe if I have the population, okay, I have the sample. So sample of 30 guy. I want to compare the sample of 100 guy. Okay, and I want to compare them into the real population. Over here, that should be 5,000 to 2,500 guy. Okay. And I want to see how it would be different or not. They will be the same or different or not. So I want to compare with some kinds of values. First of all, the mean value. Okay. Second of all, I want to check for the standard deviation. I want to see like is there any kind of difference between the sample result with this small of the observation compared to the real population. Standard deviation, and lastly I want to see the proportion. Okay, proportion of the guy who had already completed for the training program. Now let's go and check it. So for example, the sample, right? The sample now I want to measure for the average. Average. Oh, sorry, Lee. You got Island. Sorry, you got one more extra credit. Okay. Okay. So I'm going to check with the 30 managers, and you see it over here, right? That could be. I put them into the real values. Okay. 51,949. Okay. Let's see if I really had the population average of all the observation in this one, okay, in the population, and you see it over here. This is the average, 50,800. You see over here, I just had a sample of 30 guys, and it that's really different to the population of 2,500 observation. Is the gap is so big or not? The difference is how much? If you see, the difference is just 149 compared to the original average of the population, right? You see, like that's just very small. And even you want to take like how many percent is different to the original? That would be just 0.29%. Even less than 1% of difference. So you see over here, right? I just had a sample of 30 guys, but my mean values is still very good estimate for the population mean. You got it? Okay, I do it the same. I'm gonna check it like with the standard aviation. Okay, STDEV dot what dot S or P? Yes. Dot S, because this is a sample of 30, right? Right, now let's check it. 3,875. Okay, this is the standard deviation. And we're gonna check it with the population.
STDEV dot what? P. Dot P. Because now that is the standard deviation of all the population, remember. B2 into B 2500.01 399.99999 something, I don't know. Yeah, I will put like this. Okay. All right. You see, still very close to each other. That means, oh my God, the mean value standard deviation of the sample of 30 close to the population itself. The proportion of the completion, how we can measure for that? Okay, so we can gonna check it first of all by the count if function to see like among of all the people say yes and no in this example, the sample of 30 managers, how many of them will say yes, right? So 16 over 30 of them have said yes, and they ask about the proportion. So at the end, I just divide for 30. So I can say about like 53.3% of manager in the sample of 30 manager has already finished for the training program. Okay, I can do it the same, but with the population from the B2 into B 2500.01, and they say yes. Oh, not B2. I'm sorry. This is not annual salary. That should be C2, right? C2 into like, yeah, C 2500.01. Okay. That should be 1500 divided for 2500. So that's 60%. Okay, that's 60% of the managers had finished the training program. So over here you see it's close. Even it's not perfect, but they very close, right? So I can say like my conclusion would be like using the sample provide good estimation compared to using the whole population to calculate. Right. That means sample is good enough, but it helped me to save the time, it helped me to save the money, it helped me to save the effort. That's the reason why. Okay, I do it one more time with the sample of the 100 observation, okay? And I'm gonna check it. So average numbers will be like with 100 guy. Score it. So the same thing, right? The same thing. Sometimes it's a little bit better, sometimes it's a little worse. But like even here, that should be 51,500 compared to 51,800, just 300 values different. That's okay. STDES, want to check it about this much. Anyway, still very good comparison to the original population standard deviation, 3,999. Very close. I do it one more. Count it. If they say yes, that should be 58 divided for 100. So 58%, very close to 60% of the population measured. So over here you see like how close it is when we really just select for a random sample. You see it? Good, right? That's the reason why we all talk about the sampling, okay? All right, now I just very quick talk about the reason sampling, and we will say about this group assignment in this class. So in this class, you will go into learn about how to collect the data from the sampling of Google Form, and if you really want to use this, okay, if you really want to use this, and go up here,
you will see like how the people generate for our surveys. Okay, this is from the last year. In this year, I require you a little bit different, so don't follow it totally, right? Also, for my video, I provide you guys how to collect the data from the Google Form survey, how you can generate for a graph, how can you just do the calculation on that one. Okay, so how you can measure and create for kind of like surveys on Google Form and in Vietnamese. And the same thing here, you can go up here and you see like how it could look like for the previous, this is my previous section about the survey. This would be how I created. You don't have to answer for this survey, but you see like how I do it very quick, something like that. But you cannot reuse this one, of course, something. But this is the example about how you guys can do the sampling, how you guys can do the data collection from a small sample. For example, in this question, when I asked about the second group assignment, and you take a look at this one, they have some kinds of like the link into the group assignment instruction. Okay. Oh no, this is wrong. Sorry, I had to redone it a little bit. Don't worry, very quick. Okay, so over here, let's screen by default. Okay. Okay, no, insert the link. Okay, all right. Take a look, and you will see this one. Okay, so this is the instruction about the second group assignment. Basically, I require you guys to collect the sample about kind of like your interest, whatever you want to say. But I require you guys to just create observation about like collect about the data. At least you have to collect the ways, the age, the haze of the people you want to collect. You also have to collect for the data of other characteristics in interest, at least one qualitative variable and at least two more quantitative variable. No upper limit. That means you can have a more than two. Maybe you collect 3, 4, 5 more, whatever you want. So that's just your interest, and you collect the data about that. So you learn how. Then after that, you will have to limit the number of the raw data. So at least 200 to 250 observation I want to collect now. I want to have that much at least. You can make it more, like 300, 400, whatever. But at least 200 to 250, okay? And you also, after you collect the data, that means you're done. You're done with the data. You have to submit me the raw data for me to see. And also you write for a kind of small report. You write for a small report about what process how you send the survey, what the problem that you have to address when you do it, and what will be the main topic that you want to do, why you want to collect the data. But that will be the way for you to collect the data about how to do the sampling. And you guys have the time until like November 9, so that's pretty a lot of time, right? November 9, yeah, November 9, that's mean on next Tuesday. This time not like Sunday, I will give you until Tuesday to submit it on, so you have plenty of time to do it. But that will be the way for us to learn about sampling and how you do for that. The point estimation, I already just talked about that already, and now I already go through for some different kinds of things, like even for the proportion, like the point estimation, how you measure on that, the point estimation of the standard deviation, point estimation of the proportion.
I mean, like, this is available here, and if you want to compare, you want to see how I go through all the things, you are welcome to see it. So this is the sampling distribution and how the people do it. So normally you want to estimate for the mean of the all population. You want to see like the average of income of all the Vietnamese, right? You want to see the mean meal of the population, but you don't have time to collect it all. So you go and select for a random sample of the n element only. Very small number compared to the like 97 million Vietnamese in the Vietnam territory. So that saves a lot of time, and then you get the sample data and you measure for the mean of the sample. That will be used to make the inference about the value of the mean of the population. Later in the next chapter, we talk about the interval estimation. You will understand about why people had to not only measure the mean value of the sample, but use the mean value of the sample to measure for the mean values of the population in the more persuasive ways approach. But we will talk about that later. Okay, so the today's section will be just mainly talk about that, and remember about very important function. So that's be what the people call standard error of the mean. Ok, thì ở đây thầy sẽ nói có một cái khái niệm một chút, và cái phần này thầy sẽ không dạy đoạn còn lại nữa. Vì có đoạn còn lại thì mọi người có thể lên và mọi người xem cái sampling distribution calculation on Excel này. Mọi người coi video là được rồi. Thầy sẽ không dùng thời gian quá nhiều để giảng phần này vì nó cũng tương đối là dài, và mô tả của nó làm sao để mà xử lý nó được á, xử lý cái đoạn phần còn lại này á, thì mọi người chỉ cần việc là hoặc là dùng website để bạn tính. Bây giờ có website nó dễ lắm. Cách thứ hai là bạn tính bằng Excel, thì cái này thầy sẽ cho các bạn làm bằng máy thôi, lên coi máy. Cái phần còn lại cuối cùng đây là cái thầy muốn nói sơ về cái là finite population. So what is standard errors of the mean? Thì bình thường mình sẽ tính giá trị mean giống như trong trường hợp lúc nãy á, mà thầy có nói sơ về chuyện là số cá trong Biển Đông, đúng không? Thầy muốn tính được giá trị mean của số cá trong Biển Đông ở trong một cái area small như vậy, được chưa? Thì thầy làm lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 10. Thì thầy có được rất nhiều lần dựa trên cái chọn sample như vậy. Thầy không phải làm chọn một cái mẫu, không phải là chọn một lần. Thầy chọn là ví dụ như tương tự như là lần cái select random 30 guy đây. Cái chuyện như tương tự như là chuyện mà random 30 guy from 2500 guy đây. Thì thầy có thể lần thứ nhất thầy chọn ra 30 người đầu tiên. Cái thầy tính ra giá trị mean về average income của họ, đúng không? Nhưng mà lần thứ hai, như vậy lần thứ nhất ví dụ như thầy chọn select ra như vậy, đúng không? Nhưng mà thầy không thỏa mãn. Thầy có lần thứ nhất xong rồi tính được cái mean như vậy là một giá trị như này. Được chưa? Select này nè. Rồi, ok. Cái thầy copy and thầy insert the, sorry, I copy the number here, right? That should be the X bar, the mean of sample. Ok. Thì lần thứ nhất thầy lấy một cái sample, first sample, được chưa? Cái sample thứ nhất nha. Rồi, đó là cái 30 người đầu tiên thầy chọn như thế. Nhưng mà sau đó thầy cảm thấy vẫn chưa tự tin lắm, đúng không? Thầy select data, cái thầy lại select lần thứ hai. Lần này thầy lại short một lần nữa, thầy bấm ok. Thì thầy lại chọn tiếp một lần thứ hai 30 người khác. 30 người này hoàn toàn khác những 30 người đầu tiên này. Và thầy tính ra một giá trị mean mới. Giá trị mean mới này là cái lần thứ hai thầy sampling. Copy. Paste special for the value only. So this is the second sample. Yeah. Tương tự như vậy thầy làm tiếp, thầy làm đó rất nhiều lần. Thầy run nó rất nhiều lần. Nghĩa là vì thầy rảnh mà, thầy muốn để có giá trị cho nó chính xác hơn nữa. Thầy tạo thêm lần nữa, thầy lại copy thêm lần nữa. Đó, cứ như vậy. Làm như vậy rất nhiều lần. Và thầy có được the third sample. Ok. Và như vậy thầy làm hoài. Ví dụ như làm 20 lần này. Được chưa? Cái thầy sẽ có được mean, có rất nhiều lần cái giá trị mean của cái sample này của 30 người. Lấy từ 2.500 người này, rất nhiều cái bộ như vậy. Được chưa? Thì bây giờ đến cuối cùng thì thầy tính, giả sử như là thầy có được 20 cái giá trị như vậy thì thầy tính average lần nữa. Được chưa?
thầy tính average lần nữa của tất cả những giá trị trung bình này. Giả sử thầy tới đây thôi, thì có được 3 giá trị, thầy tính average, thì nó là một giá trị average dựa trên cái cách average của sample 2 lần average đó. Và nó cung cấp cho thầy một giá trị còn chính xác hơn so với cái đầu tiên là thầy chỉ làm một lần sample 30 người như thế này. Đó, tránh được trong trường hợp mà thầy làm sai sót. Và sau này mọi người sẽ hiểu cái này gọi là kỹ thuật, một kỹ thuật là bootstrapping nha. Nếu mà học trong SPSS hoặc là học trong những cái phần xa hơn về BRM rồi đó thì nó sẽ gọi là bootstrapping này. Thì đó là cái phương pháp. Thì khi đó nếu mình làm nhiều lần như vậy nha, mình làm nhiều lần như vậy mình sẽ tính được giá trị mean của các mean, the mean of mean. But we also can measure for the standard deviation. Standard deviation bây giờ nó sẽ là, nếu mọi người tính ra thì nó sẽ là standard deviation stdev.s, okay, and this just the sample like this much. Thì cái standard deviation này nó rất là khác với cái standard deviation của cái sample hay là cái population này, con số nó rất là nhỏ. Và cái này người ta không gọi là standard deviation của sample hay estimate hay là của population gì hết, người ta nó gọi là standard error. That's the point. So basically you have to remember this one only. You take the standard deviation of the population and divide for the squares of the this one we call the sample size. So over here, for example, if I want to get the standard error, okay, of the sample of 30. So I take the population standard deviation, divide for square root of 30. Okay, this is the standard error of the sample of 30. If I do it STD for the STD for 100 guy, as a square root of 100. So that's very small, almost like just 400. And that means if the sample bigger and bigger and bigger, you mean that you have a bigger sample that have to reduce the standard errors. Okay, so that's why the people have this kind of function, and they also provide for the central limit theorem. Basically, they're very simple. If you see over here, the average of the sample approximates the normal distribution. If the small size become bigger and bigger, that means, for example, at first you want to see like the average values, like the weight, for example, over here you see, if you see it big enough, you just have like 1, 2, 3, 4, 5 different animals. So you get the average, maybe not so accurate, and the distribution about their weight will be look very weird. But if you increase for the number of the animal, that means you increase the sample, the size of the sample, the distribution look better. And one more time, if you have it a lot of animal, you will see like distribution will really look like a normal distribution. And that's the reason why I say the bigger sample size, the better the population, the bigger the sample quality is will be. Okay, that's the main part. This part, and in this part they also talk about like how the people measure about the probability that the population mean will fall between some value to some value, and how you can measure it on on Excel, and how you measure it by yourself. I already saw it all in the video. Okay, I already saw it all in the video. You can take a look on that. I will save the time for this one. I will not talk about that. Okay, so that's everything about the today's session. And the last of the class, so we have the sampling for the distribution of the proportion, but we're not talking about that. You don't have to learn about this part. Sampling for the distribution of the proportion. You can say the time for this one. I will not ask you about this content because that's not necessary. You don't have to study for this part. Okay, but however, in the quiz, they have the question about other kinds of sample
sampling methods, about 5 different kinds of methods of sampling, stratifies, about the clustering, about the systematic sampling, about the convenience sampling. This will be the most popular thing you normally do for the convenience sampling when you collect the data for the survey. And the last one, adjustment link. So that will be all the thing about the today's session. You will have to read this part. From this part, you will read it at home. I want you guys to just not totally lean on me on this kinds of the class. So you will do a little bit flip class. That means you will have to read it at home. You will have to read through some kinds of video, and I will not 100% spend time to demonstrate everything for you. All right? Right? You got it? Cái phần còn lại như vậy các bạn có thể xem ở nhà nghe. Vì thầy đã tạo video hết rồi, có slide luôn rồi. Thì mọi người có thể coi phần này ở nhà để save the time. Chỉ thầy mà thầy cứ demonstrate tất cả mọi thứ cho mọi người như vậy thì thấy nó cũng không phải là cách. Mọi người có thể xem nó ở trên máy. Vì nó cái phần vừa rồi nếu mà mọi người đã học ở phần gọi là phần normal distribution rồi thì chắc chắn là cái phần mà sampling này mọi người cũng sẽ hiểu. Không có vấn đề gì. Okay, guys. Any question about the 2-day session? Nhật. Yes, I have a question. If we don't have a real number measure from population to compare, how do we know the sample that reliable? Very good question. So in case like you have a kind of like infinite thinking about like you have infinite population, right? And you ask about like what will be the measures, how they close to the real population. I say like there is no exactly way to measure on that. There is no exactly the way for us to really know how accurate our estimation based on the sample compared to the real population. But however, with the later chapters, we will talk about the hypothesis testing. Hypothesis testing will be in later chapter, like hypothesis testing. They will show you the way to make sure that when I say the mean, the number of the mean values of the population is, for example, the number of the fish in Biển Đông, right? About 5 million tons. Based on the hypothesis testing formula, I can say like I'm pretty sure 95% that I'm correct or not. Kiểu như vậy. Thằng Nhật hiểu hình dung được không? Tức là dựa trên cái phần này thì tất nhiên là nó vẫn còn advanced. Tức là tới đây là mình biết về sampling, là vì sao mình làm sampling. Mình nhìn thấy là thầy cũng chỉ mới demonstrate một phần thôi. Mình thấy được là đối với lại là một cái sample nhỏ nhỏ như vậy nó tốt như thế nào so với cả một cái population. Và ở đây population của mình có 2.500 người. Và đây là toàn bộ số nhân viên của công ty. Đây là một cái finite population. Nhưng trong trường hợp của infinite population kiểu như là số cá trong Biển Đông hay là số ngôi sao trên bầu trời kiểu như vậy, thì mình không có cách nào mình biết con số chính xác về population hết. Thì đến lúc đó nó có một cái công thức, có những công thức rất là thông minh, nó nằm ở trong phần hypothesis testing này. Và đến lúc đó nó sẽ nói được là cho bạn sẽ biết rằng là sau khi tôi nói rằng là có khoảng 200 triệu ngôi sao trên bầu trời thì tôi biết là 95% hoặc 97% tôi đang nói đúng. Có thể nó khác, có thể nó nhiều hơn chừng đó là xíu, có thể nó ít hơn chừng đó là xíu, nhưng mà tôi vẫn tự tin là dựa trên dữ liệu mà tôi có thì tôi dám chắc 97% là tôi đúng, kiểu như vậy. Tất nhiên vẫn có khả năng sai. All the things have the probability that we are wrong, but it's not today. Okay, that's a good question. Yeah. All right. Any other question? No. If there are no question, so I would say like yeah, we're done with the class today. And remember about going home and
study for the sampling distribution probability calculation on Excel. Okay, you will learn how to do it on the video. I did have to make it very long, so you don't have to spend too much time. And remember to finish for the quiz number 6 and also for the second group assignment. I'm pretty sure that the second group assignment is quite an easy going. So you just have to collect the data. Remember, try to collect it as good as possible.